CFG is a generator but not a system. So we require a system to recognize the language of that format, and to recognize that we need a mathematical model. So we came up with this PDA, push down automaton. In the push down automaton, aside from the normal input memory, we have additionally a memory which follow the access rule of LIFO, that is last in first out, which we generally know as stack. As we push down the element in the stack, that's why the name is push down automaton. Now over here we are looking into the state diagram for this language 0 to the power n, 1 to the power n, where n is greater than or equal to 0. And I have an example here to show you the state diagram. The example has got 3 zeros and 3 ones. So obviously this is supposed to be accepted by the PDA. Now, what is the process of PDA? In the process of PDA, we not generally, it is almost compulsory that every time at the beginning of the state diagram, we push a dollar symbol. In Sipser's book, it is dollar symbol. In other books, different symbols are used, but we need to provide a symbol to represent the empty stack. And in this case, I am using the dollar symbol, dollar symbol for the empty stack representation. Now, if you look at the levels over here, the levels has got two parts. It is explained over here at the top that levels have two parts separated by comma. The first part represents the input. The second part represents the stack. The second part represents the stack. Now the second part also has got two distinguished parts separated by arrow. The first part, that is B over here, represents the pop symbol, and the symbol C after the arrow represent the pushed element. So, or push symbol. So A representing input, B representing pop, C representing push. So that's the level over here. And Q1, wherever the level is put it, from where it is coming, that is the state, source state, and where it is going, that is the destination state. So these are the 5 components that we require to represent a particular transition. So to represent a particular transition, we require 5 things. We require the current state. For example, if you consider the Q1 to Q2, this particular transition, Q1 is the current state, and the epsilon before the comma representing the input symbol, current input symbol. Then the epsilon over here representing the second epsilon representing that what we want to pop. Then the dollar symbol, what we want to push, and Q2 is the next state where we are moving towards. Now let's begin with the simulation for 000111, this is string that is over here. So we start at Q1, obviously, and the first thing that we do is push the dollar. Now when we push the dollar, obviously we are not going to read the input, which is represented by epsilon before the comma, and we also do not want to pop anything, that is represented by the epsilon after the comma. So this to represents that no input, no pop. We just want to push a dollar symbol and move to Q2 from Q1. So that is what we are going to do. We are going to move from Q1 to Q2, just pushing the dollar symbol into the stack. You can see the dollar is already here in the stack symbol. Now we read the input, and when we read the input, we see that the input symbol is 0. Now from Q2, we look for the transition with 0. There is only one transition with 0 over here, that is a loop in this case. There is only one transition using 0. So this is the input 0, and this is the only one transition for that one. Obviously, we have to choose this one. There is no other alternatives. Now, if we choose this one, the part before the arrow must also match. That is the input. In this case, the pop value. Now, in this case, we are saying that do not pop anything. That is being represented by epsilon. That means do not pop anything, just push the 0. So this particular level means that if you have a 0 in the input, you just push it to the stack. If you have a 0, you just push it to the stack. So that is what we are going to do. We are going to take this transition, and for the first 0, we input
Then we take the second 0 input and we push it again. Then the third 0 and we push it again. Now we have the input 1. Now from Q2 using 1, there is only one transition, that is from Q2 to Q3. From Q2 using input 1, there is only one transition which is going from Q2 to Q3. So we take this one and it says that if there is a 0 on the stack, that is on the top of the stack that we have, we pop that 0 and we push nothing. We just pop 0, we push nothing. So this epsilon after the arrow representing push nothing. So for that means that for the first one that is happening, we are going to pop a 0. So we have the first one, so we take this path and we pop 1 0 over here. Now we are at Q3 and our next input is 1. So again we have a loop over here using this one. There is only one transition using the input 1, and it says the same thing, that for this input 1 you pop a 0 from the stack, you push nothing. So we do that. So for the second one we pop the second 0. For the third input 1 we pop the third 0. Now we are at the empty stack, that is in the dollar symbol. Our input is finished, that means there is no more input left. So from Q3 there are two transitions. You can see one is using 1, another using epsilon. So obviously as there is no input, we cannot take the 1. We are bound to take the transition from Q3 to Q4, where it is saying that do not read any input, and we cannot really read any input because there is no more input. Then we are saying that pop the dollar symbol and push nothing. So this dollar symbol is popped and we move towards the Q4. So this dollar symbol is popped from here. So you can see the stack is completely empty now. Okay, and we reach the Q4, and Q4 is the final state. Now we can see that Q1 is also the final state. Why? Because n is greater than or equal to 0. When n is equal to 0, then there is no 0 and no 1. That is 0 number of zeros and 0 number of ones. So that means Q1 is also a final state in that scenario. So if our input is epsilon, that epsilon is also accepted by this state diagram. So if you have any question on this one, we have already done it in the last class, just I am showing you again, repeating the things. So we go to the table representation for this one, because I have already shown you the table in the previous slides, but at that moment I just showed you the format of the table. Now I want to relate the table with the state diagram. I want to relate the table with the state diagram. Remember, the empty space in the table are representing null. So instead of writing null in all cases, I have just written that the blank entries signify null. Now, as I said in the last class, it is a three-dimensional table represented over here. That is input on this side, just like NFA, it is 0, 1, and epsilon. On this side, first column, we have the states. There are 4 states over here, and for each of the stack input, we have an entry over here. Now, remember that what stack can have? Stack can have a 0 or a dollar symbol. Now, why dollar symbol? We already know that. Why only 0? Why not 1? It is not 1 because we are trying to count 1 based on the 0 pushed into the stack. So if there are 3 zeros pushed into the stack, we are expecting that there will be 3 ones in the input. If there is more than 3 input, then obviously it will not work. If there are more zeros, then obviously that one will also not work. So in this diagram, only if the number of 0 and number of ones are equal, only then this will work, because otherwise the stack will be either empty before 1 completes, or 0 will remain before the 1 completes. So in the entry, you can see that how many transitions are here. If you count them, there are transition 1, 2, 3, 4, 5. So there are 5 transitions. You can see that there are 5 entries, and all other entries are null. So as there are 5 transitions, there are 5 entries. Now let's look at the transition. The first transition says it is from Q1
it is from from Q1 the transition is for input epsilon. So from Q1 over here, let me take the pen. So from Q1 over here, and the input is epsilon. So that is the first two things that we observe. Now, so we have the Q1 and we have the epsilon over here. Now next we look for the stack symbol, this middle one, the second row that we are showing. So in the stack, it is epsilon over here. So that's why we are counting this column epsilon. Now it is saying that we will go to Q2. So that's why Q2 is here. We will go to Q2. That's why Q2 is here. And we'll be pushing dollar symbol. So that's why dollar is here. So you can now relate it to this one. So let's go for Q2 as well. If you go for Q2, you are at Q2 and the input symbol is 0. You are at Q2 and input symbol is 0. So I am at Q2 now and the input symbol is 0. So I am at this sector of the table. Now again the pop value is epsilon. So the stack value is epsilon. So this is my entry. What is this entry saying? That I will be going to Q2, that is I will be going to the same state and I will be pushing 0. I will be pushing 0 from Q2 to Q3. So from Q2 to Q3, the input symbol is 1. So from Q2, when the input symbol is 1 and we are popping 0, that means this 0. So that's why it is coming over here. We will be going to Q3 and we will be pushing nothing. So you can see, you can now relate the table entries along with the state diagram that is drawn over here. Any question? So now unlike the because we always have one thing that is deterministic and non-deterministic concept, and in PDA also we have both the scenarios. So just like the finite automaton, there are deterministic DFA and in FA and non-deterministic NFA in FA automaton in PDA as well. PDAs are inherently non-deterministic. They are not practical machines. PDAs are inherently non-deterministic. They are not practically machine by definition. If you look for the definition, in the definition you can see there are epsilon. So if there are epsilon, obviously you cannot say that the PDA is deterministic. Let me go back and show you the formal definition for the PDA, just to remind you that you can see over here we have epsilon as the input alphabet, epsilon as the stack symbol, and in the state diagram we have the epsilons, which means that by definition PDA or push down automatas are non-deterministic. So obviously non-deterministics cannot be represented as practical machines. But what if we can? When we say PDA, it represents both deterministic and non-deterministic PDAs, but by definition they are non-deterministic. That recognizes both deterministic and non-deterministic CFL respectively. If a PDA is deterministic at each step, that is the next move for every input has exactly one destination, then the PDA is deterministic PDA, which is in short known as DPDA. The previous example that we did was DPDA, that is deterministic. Let us have a look at it. You can see that from Q2, for 0, we exactly know where we need to go. For 1, we exactly know where we have to go. For 1, from Q3, once the zeros are complete, we know that no 0 will be happening. So after 1, if there are 1, we exactly know where it will go. If there is no 1, কোনো যদি 1 না থাকে, we also exactly know where to go. That means each and every step over here is deterministic. Now, to make a PDA deterministic, we must have
a dead state. We must have a dead state, which is not shown over here. Okay, which is not shown over here. We must have a dead state. Okay, but it is not shown over here. Generally, it is not shown. From each and every state, there is a transition to this dead state. There is a transition to this dead state, which says that if other than the transition that Q3 represents, if anything else happens, you go to this dead state. For example, let's say in Q3, we are looking for 1, but unfortunately there is the input 0. That means if anything other than 1, then take this path and go to the dead state. Okay, so if I put this dead state along with this state diagram, this particular state diagram becomes the deterministic PDA. It becomes the deterministic PDA, but generally we do not show it. Okay, generally we do not show it because by definition PDAs are non-deterministic. So that's why you do not represent it directly, but if you want to convert it to a deterministic and implement in a machine, then this is how you need to do it. The next two examples are non-deterministic PDAs. The next two examples that I'll be showing you are non-deterministic PDA. I just want to show you the difference between the deterministic and non-deterministic. So this is a deterministic PDA. This is almost the similar example as we have seen, a to the power I, b to the power j, c to the power k, where I equals j or I equals k. That is, either a is equal to b, number of a's are equal to number of b's, or number of a's are equal to number of c's. So if you look over here, an example that there are 2 a's, 1 b and 2 c. That means this should be accepted. Why? Because number of a is equal to number of c. Now how it works? Obviously from Q1 to Q2, the first step is always push the dollar symbol. In the Q2, we are pushing all the A's. In the Q2, we are pushing all the A's. So as there are 2 A's, we will be pushing 2A over here. Now, from Q2, you can see the non-determinism step over here. From Q2, you can either move towards Q3 or you can go to Q5. That means from Q2, the machine must choose which path it wants to take. It can take either from Q or Q2 to Q5. How it is represented? See, take no input, pop nothing, push nothing. That means all of them are epsilon, which represents the non-determinism, non-determinism transition. So from Q2, using this one epsilon, you can go to Q3. Using the same thing, you can go to Q5. So this is completely non-deterministic. Okay, now let's see why there are 2 branches over here. This branch actually talks about if A is equals to a number of A is equal to number of B, because 2 A's are already inside. So over here for each of the B, I'll be popping 1A. So if there are 2 B's, then 2A will be popped out and we will have the dollar symbol and we will accept it. But of course, before accepting it, as I know there might be some C, so I'll be just reading the C. I'll not do anything on the stack because my stack operation is already done. My stack operation is already done. If there were 2 B's, so this is the branch that works for number of A equals to number of B. Now, this branch Q5, Q6, Q7 works for number of A equals to number of C. You can see for the B, as we will be checking number of A with number of C, we are skipping all the B. For the B, we are not making any operation into the stack. And we are moving to Q6, where actually for each C, we are popping 1A. So as there are 2 C's, so 2A will be popped out. And we will have a dollar symbol and the input will be completed. So we will be at Q7 and we will accept it. So for this particular input, the below branch, that is the Q2, Q5, Q6, Q7, this one will be chosen and this will give us the answer that is accepted. If it was AA, BBC, AA, BBC, then it would have taken the branch Q2, Q3 and Q4. So as there are multiple branches to be chosen,
That's why this is non-deterministic PDA. This is the second example, WWR. That means a particular string is reversed to another particular one. So let me show you an example of this one. Let's say 0, 1, 1. So this is a W and its reverse is 1, 1, 0. So we have a W which is equal to 0, 1, 1. So this 0, 1, 1 is the W and this 1, 1, 0 is the WR, that is reverse. Okay. Now the problem with such a string is that when we give this as an input to this diagram, the machine does not know where the first one ends and the second one begins. Okay, the first one ends and the second one begins. It does not know. And we can read only from left to right. We can read from left to right only. So that's the problem we cannot solve. So that's why you can see we have a epsilon transition over here. And we have both zeros and ones over here. So what we do that we, let's say if the machine somehow knows that there are only 6 characters, for the first 3 characters it will push. For the first 3 characters it will push. That means it will push 0. Of course the dollar symbol will be pushed first. Then it will put 0, then 1, then 1 for the input that I'm showing over here. So that is how it is going to push. So these 3 symbols will be pushed at Q2. Then it will travel to Q3. It will transit to Q3. Then for the for this one it will pop 1. For this one it will pop 1. For the 0 it will pop 0. So that means for W reverse it will pop each of them matching to each other. So it will be accepted. But as I said, it is impractical for expecting that the machine knows from before that there are 6 characters and it has to go for 3 characters first, and it cannot count, right? It cannot count the 3 characters that it has to take. So that's why this particular PDA is also non-deterministic. So next, the next one is the last topic. Maybe it will take 10 to 15 minutes. Next one is the relationship between PDA and CFG, because as you have seen that PDAs are inherently non-deterministic. To make them deterministic, we must make sure that every path is determined. And to do that, I have already said we will be using a dead state, which will represent that for every other choice, it will go to the dead state. So in that way, we can make it deterministic. But of course, that is a tedious job. So that's why we will try to relate PDA with CFG rather than going for a design phase PDA directly. Okay, so I guess as there is no question, you understand the difference between deterministic PDA and the non-deterministic PDA theoretically, because you haven't solved anything actually yet. I haven't shown you how to design it or how to draw a PDA or think about a PDA. So obviously you cannot really design one, but if you are given a design, you can determine that if it is a non-deterministic or a deterministic PDA. So that is the definition wise, the theoretical wise, I have given you the differentiation between non-deterministic and deterministic PDA. Now, the relationship between PDA and CFG, because we know that CFG is the one through which we can describe a language and PDA is the one through which we can recognize the CFL. So one is describing, another one is recognizing. So then obviously these two must have a relationship between each other. That means they can be, they can be transformed to or converted to each other easily. So a context-free grammar generates a language, that is CFG generates a language. A push-down automaton, that is PDA, recognizes a language. So that is the difference between CFG and PDA. But the bold line in the second line that is written, a language is generated by a CFG is equivalent
2, it is recognized by PDA. That means if a language can be generated by a CFG, that particular language can also be recognized by a PDA. There is no doubt about that one. A language L is context free if and only if there is a push down automata M that recognizes L. That is, if I say it mathematically. The second line was just a bold statement. The third line, we are trying to represent the same thing that is said in the line 2, but using mathematical inductions. So, two steps of proof can be given to show that CFG is equivalent to PDA. Given a CFG, construct a PDA MG. That is, আমাকে একটা CFG দেওয়া থাকবে, সেই CFG থেকে PDA তৈরি করব. That can be one thing. Another one is you are given a PDA, you make a CFG GM. Now we are not going to go for the second one কারণ আমরা PDA তো বানানোই শিখি না এখন পর্যন্ত. So PDA থেকে CFG বানানোর কোনো প্রশ্নই আসে না. But CFG থেকে PDA, যেহেতু PDA component we already know, we can convert a CFG to PDA. Okay, so we will only show you the first one, that is given a CFG, construct a PDA MG. The second one is trivial, it comes automatically. So we can say they are equivalent. So we'll only show you the first proof, that is given a CFG, construct a PDA MG. So let us consider the same example, 0 to the power n, 1 to the power n, where n is greater than or equal to 0. Now this is the CFG for this particular language. We have already seen it in our last class as substituted by 0 as 1 or epsilon. I'm just showing you that how it works, the generation of 3 zeros and 3 ones. So we start with the start variable s, substitute by 0 as 1. This middle s is again substituted by 0 as 1. The middle s is again substituted by 0 as 1. Then the s is substituted by epsilon. We generally do not show epsilon, so it is 3 0 and 3 1. So we have successfully generated this string of this particular language. Now let me show you how we can relate this derivation along with the PDA stack. How we can represent this derivation with the PDA stack. Okay, so let me show you the simulation first. So the input string is over here, 3 zeros and 3 ones, and we already have the derivation for the CFG. Now we want to relate this derivation with the PDA stack. Then I'll show you the state diagram for the PDA converted from CFG. So let us relate this derivation with the PDA stack. What we do, push $s. S is the start variable. So আমরা dollar to normally push করবই. We will be pushing the first start variable into the stack. So we do that. So we push dollar symbol and we push the s. That is the start variable. Okay, now next what we do, we pop this s. এই s টাকে pop করব and push the right hand side of s. Now the right hand side of s has got two rules. Okay, based on our input string 0, we need to choose which rule to push. Now as the input string is 0, epsilon does not match. This one directly matches with the input string. Why? Because the first symbol over here is 0 and we also require a 0. So that's why among the two rules, the machine will be by default choosing 0 as 1. Okay, so we are telling that pop this s and push the rule on the right hand side. In the right hand side there are two rules, so it needs to match that which rule matches with the input string. 0 as 1 matches with the input string. So we do that. So we have popped this s and we have pushed 0 as 1. Now remember, we are pushing 0 as 1. Okay, 0 as 1. So if I push in this order, the 0 will be at the bottom. 0 কিন্তু কোথায় চলে আসবে? বটমে চলে আসবে। তাহলে কিন্তু আমাদের কাজ হচ্ছে না, কারণ 0টা তো টপে থাকতে হবে, because we are going through the string, right? Input string. According to input string, the current one should be 0. So that's why when you are pushing this rule or this string 0 as 1, we are pushing it in opposite direction, that is in reverse order. Okay,
0 S1. That means we are pushing first 1, then S, then 0. See, it is in the reverse order. Okay, instead of pushing it left to right, that is 0 S1, we are pushing it right to left. We are pushing it right to left. And the reason is very simple. That is, we want the first one, that is the leftmost symbol, to be at the top. We want the leftmost symbol to be at the top, because remember, we require a leftmost derivation. That means left sided gulo age kaj korbe. So that's why we are pushing it in reverse order. So instead of pushing 0 as 1, we are pushing 1 as 0. So the 0 is at the top. Now we can see this 0 and this 0 matches. Pop 0. Why? Because they match. The input is 0 and my stack top is 0. So as they match, we pop it. So this 0 is popped, this one is completed. We go to the next 0. Now, again we compare. We have an input 0, but over here we have a variable. Over here we have a variable. So again we pop this S and push the rule. Which rule? The rule that contains a 0. The rule that contains a 0. Obviously 0 S1 is the one. So again we pop S and push 0 S1 in opposite direction. So again now we have a 0 and the input is 0, it matches, and we pop this 0. Now the next 0 again we pop S and we push 1 as 0. Again at the stack top we have 0 and the input is 0, it matches, and we pop this 0. Now the next input is 1. Next input is 1. Now if I pop S, now I need to push something. If I put 0 as 1, it does not match. Why? Because the input is 1, and if I push 0 as 1, the top element will be 0 and 0 will not match with 1. So obviously I have to choose the second option, that is epsilon. So now we will be pushing epsilon. Now remember, pushing epsilon means that we are not going to push anything. That is what we have learned about PDA. When we say push epsilon, that means push nothing. So we pop S, but we push nothing. Or in other words, we pop S and push epsilon. Okay. So we pop S, push epsilon means push nothing. So now you can see there are three inputs 1, and there are 3 ones in the stack. So you can easily imagine that they are going to be matched with each other. So 1 and 1 matches, pop, this one and that one matches, this one and that one matches. So all the input string are completed and we have a dollar symbol. So we pop the dollar symbol and the stack is empty. So you can see that we just simulated the whole CFG, that is whole derivation of this string, using the PDA stack and using the same rule for the PDA. Okay, using the same rule for the PDA. Now, how to represent this process that I have just described in a diagram? That is much more easier than the PDA diagram that we have seen in the last 3 examples. Because in the last 3 examples, we have to think about everything and design it in that way. But here, we just need to simulate this. We just need to simulate this derivation only. Now, how to represent this one using a diagram? You can see you can do it with 3 nodes only. Generally, you can do it with 3 nodes. The first node is generally the start. The second node is known as the loop, and the third one is known as the except state. So to represent any grammar, derivation into a PDA, 3 states are enough. Okay, 3 states are enough. The first state is start, the last state is except, and the middle state is known as the looping state. Why? Because all the rules in between will be put over here. All the rules in between will be put over here. The Q start only contains the ones, that is the first move, that is dollar and S. Okay, you push the dollar and you push the start variable. So the first move comes from Q start to Q loop. And the last one is that you pop the dollar symbol. The last one is you pop the dollar symbol. So that is the last step you do. So that's why
Q start is this one, Q accept is always this one. So this is something which is almost same for every PDA that is converted from a CFG. That is converted from a CFG. Now, let us put these two rules. There are only two rules. One rule is S substituted by 0S1, another one is S substituted by epsilon. So if I just break it down over here, it will be easy for you to grasp. So S is substituted by 0S1, and another rule is for S substituted by epsilon. So these are the two rules that we have. So we need to represent these two rules in this loop. As I said, all the rules will be represented in the loops. Now, how to do that? So first we put this S substituted by 0S1. Kibabe? Remember, in the PDA, we need to go in opposite order, right? So 0S1 means 1S0. So you can see that read no input, pop the variable S, push 1. That is, we are pushing the first one, 1. We are popping this S and we are pushing the right hand side symbol. We go to this node. Then read nothing, pop nothing, push S. Kun S এই যে মাঝখানের S, এই যে right to left. প্রথমে 1 push করলাম, তারপর S push করলাম, then 0 push করলাম. So 1 S 0. That is how we are pushing. তার মানে কিউ লুপের সাথে এডিশনাল অনেকগুলো স্টেট আসবে, কিন্তু সেই স্টেটগুলো আসবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য রুল দ্যাট ইজ দেয়ার ইন দ্য সিএফজি। এই কিউ লুপের সাথে এডিশনাল আরো অনেক স্টেট আসবে, কিন্তু প্রত্যেকটা স্টেট আসবে কার পার্সপেক্টিভে? এই যে রুল থাকবে এখানে, যেমন S0S1, এই রুলের পার্সপেক্টিভে এখানে অ্যাড হবে। এবং অ্যাড হবে কিভাবে? রাইট টু লেফট, পুশ 1 S0। শুধু প্রথমটাতে ভেরিয়েবলটাকে পপ করতে হবে, পরে আর কোনো পপও করার দরকার নেই। সো আমি প্রথমে পপ করে নিলাম S কে, তারপর 1 কে পুশ করলাম, S পুশ করলাম, 0 এ পুশ করলাম, তার মানে 1 S0 পুশ হয়ে গেল। সো এরকম ভাবে যদি আরো 100টা রুল থাকে, তাহলে 100টা রুলের জন্য এরকম 100টা লুপ আসবে। এই জন্য এটাকে লুপ বলে, কারণ এগুলা ঘুরে ফিরে আবার লুপে ফেরত যাবে। এটা ঘুরে ফিরে আবার এই লুপ স্টেটে ফেরত যাবে। ওকে, নাও এটা হচ্ছে যদি স্ট্রিং হয়। আর যদি সিঙ্গেল হয়, এটাকে সাধারণত এটা কোনো মানে কনভেনশন যে সিঙ্গেল গুলাকে আলাদা ভাবে দেখানো। এটা হচ্ছে কি সিঙ্গেল, এই যে এস থেকে এপসাইলন, এটা হচ্ছে সিঙ্গেল টোন। সো দ্য সিঙ্গেল টোনস আর শোন লাইক দিস: এপসাইলন, পপ এস, পুশ এপসাইলন। ফর এক্সাম্পল, এখানে যদি এপসাইলন না হয়, লেটস সে এস সাবস্টিটিউটেড বাই এ হতো, কথার কথা এস সাবস্টিটিউটেড বাই এ হতো, তাহলে এখানে লিখতাম এস কে পপ করে এ কে পুশ করে দিতে, তাহলে এস এ। সো এরকম সিঙ্গেল টোন যতগুলো থাকবে, যে এ ভেরিয়েবল সাবস্টিটিউটেড বাই সিঙ্গেল, সামথিং সিঙ্গেল, okay, all those things are put in a loop like this, and all other rules which are more than one symbol are represented like this. So that's the conversion from CFG to PDA. এটাতে কি সুবিধা? সুবিধা হচ্ছে পিডিএ কে কিভাবে ডিজাইন করব, মানে পিডিএ তে কাকে আগে দেব, কাকে পরে দেব, কিভাবে আমি স্ট্যাকে পুশ করব, পপ করব, এই চিন্তাগুলো যদি আমার কাছে অলরেডি সিএফজি থাকে, তাহলে আমাকে আর চিন্তা করতে হচ্ছে না। All I need to do is look at the grammars and represent those grammar in this Q loop. Represent those grammars in this Q loop. So that will automatically convert our CFG to PDA. তার মানে যে কোনো একটা CFL, দ্যাট ইজ কনটেক্সট ফ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ, যদি আমার কাছে থাকে, আমাদের জব হচ্ছে প্রথমে এটাকে সামহাউ CFG তে কনভার্ট করা, and that CFG can be directly converted to PDA. So in that case, we might not require to design a bigger PDA for a particular language. But of course, we'll be learning how to design the PDA. But here I just wanted to show you that
From the CFG, you can directly design the PDA without any hassle. You just follow the step 1, 2, 3, 4 and it is converted. So that means that unambiguous CFG, যেহেতু CFG থেকে আমরা convert করে PDA বানাতে পারি, the CFGs which are unambiguous is nothing but deterministic PDA. There is only one way to generate by CFG and recognized by PDA each string of the language. Example, that is S substituted by 0 as 1 or epsilon. That is deterministic. There is only one particular way and the grammar is unambiguous. But if the grammar is ambiguous CFG, that means it has a non-deterministic PDA. There is more than one way to generate by CFG and recognized by PDA each string of the language. So that's how the CFG is related to PDA. So that would conclude our syllabus before midterm. So I'll just give you some moments to go through the things, and if you have any question, then we will talk about the midterm question format, and because there will be 2 questions, so we'll be talking about that. So let's take a moment, 3-4 minutes or 5 minutes, and you just prepare your question. You are also free to ask any question from the previous classes, the reviews, or any other queries that you have. So please prepare the question so we can talk. Okay. So let's take a 2-3 minutes of time for you to take preparation to ask question. স্যার আমাদের কি আর কুইজ হবে? Yes. হ্যাঁ বলো। স্যার আমাদের কি আর কুইজ হবে? আমি তো 5টা নিতে চাচ্ছিলাম কিন্তু সময় তো পেলাম না। আসলে আজকে যতটুকু ছিল আমি লাস্ট ক্লাসে শেষ করতে চেয়েছিলাম, বাট যেহেতু তোমাদের অনেক কোশ্চেন ছিল আমি তার কোশ্চেন বাদ দিয়ে পড়িয়ে ফেলতে পারি না, তাই না? এই জন্য
আসলে একটু দেরি হয়ে গেল, নাহলে আমার ইচ্ছা ছিল আজকে একটা কুইজ নেওয়ার, কিন্তু যেহেতু লেকচার শেষ হয় নাই কিভাবে কুইজ নেই। স্যার তাহলে ফ্রাইডে বা স্যাটারডেতে কি নেওয়া যাবে না কুইজ? ফ্রাইডেতে আমি আসলে মানে মিসিং কুইজগুলো নিতে চাচ্ছিলাম, যাদের কুইজ মিস হয়েছে তাদেরটা শুক্রবার হবে, যেটা লিস্টিং কালকে সকালের মধ্যে পেয়ে যাবো তোমরা। যাদের কুইজ মিস হয়েছে আর কি, মিস মিস বলতে বোঝাচ্ছি যারা কুইজ দিতে পারো না, তাদেরকে আমি ওই যে শুক্রবার দিন টাইম দিয়ে দিব, ওই টাইমে তাদের যে কুইজগুলো মিসিং হয়েছে সেই কুইজগুলো তারা দিতে পারবে। আমি মিসিং কুইজের টাইম এবং কারা কারা দিতে পারবে এগুলো সব আমি ডিটেলস কালকের মধ্যে দিয়ে দেব শুক্রবারে। আর মানে এখন তোমরা যদি কুইজ 5 দিতে চাও, স্যাটারডেতে তো বেশি দেরি হয়ে যায়, কারণ রোববার থেকে তো তোমাদের মিড টার্ম, স্যাটারডেতে দেওয়া মানে প্রেশারাইজ হয়ে যায়। কালকে রাতে দিতে পারো, কালকে বিকালে বা রাতে, যেহেতু আমি যতদূর জানি কালকে তোমাদের অনেকগুলো মেকআপ ক্লাস থাকার কথা, यस सर মেকআপ কুইজ থাকার কথা। কালকে কুইজ আছে অনেক, আমাদের হ্যাঁ, অনেক কোর্সের। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার স্যাটারডে নিলে বেটার হয় স্যার, টাইম পাবো পড়ার। তোমরা যদি রাজি থাকো আমার কাছে কোনো প্রবলেম নাই। হ্যাঁ স্যার, স্যাটারডে একটা নেওয়া যায়। এক্সাম শুট স্যার। স্যাটারডেতে নিলে আমরা যে কুইজটা নেব, পঞ্চম কুইজটা, সেটা হবে এনএফএ টু ডিএফএ কনভার্সন আর রেগুলার এক্সপ্রেশন টু সরি রেগুলার এক্সপ্রেশন টু এনএফএ, ডিএফএ টু রেগুলার এক্সপ্রেশন। শুধু এটা মানে রেগুলার এক্সপ্রেশনের উপর শুধু আমরা একটা কুইজ নিতে পারি, যেহেতু এনএফ এর উপর নিয়েছি, ডিএফ এর উপর নিয়েছি, রেগুলার এক্সপ্রেশনের উপর নিতে পারি। ডু ইউ অল এগ্রি? তাহলে শনিবার দিন কয়টা বাজে নেব বলো? স্যার রাতের দিকে? না স্যার, স্যার সানডে না না না, পরদিন সকাল থেকে কিন্তু তোমাদের কুইজ থাকবে। স্যার দুপুরে বা সকালের দিক দিয়ে স্যার, মানে তাহলে 11টা সকালে দুপুর 2টা। So how about 10 to 11? Yes sir. यस सर Yes sir. Okay, so 10 to 11 we are having our fifth quiz, and the quiz will be on regular expression. There will be two questions. I'll give you a regular expression, you will convert that to NFA. I will give you a DFA, you will convert it to regular expression. এই দুইটা থাকবে, two questions. স্যার শনিবারে স্যার আমার এক্সাম আছে, ম্যাথ এক্সাম স্যার, 10টা থেকে স্যার। আমি জানি, এজন্যই বলছিলাম শনিবারটা বোধহয় অ্যাভয়েড করলে ভালো হয়, কারণ শনিবার তোমাদের পুরোটা জি, পড়ার জন্য ইউজ করলে বেটার হয়। স্যার প্রিপারেশন নিতে হবে তো। আরেকটা অপশন থাকে, হয় বৃহস্পতিবার বিকালে বা রাতে, অথবা ফ্রাইডে যে কোনো সময়। স্যার কালকে দিলে তো পড়ারই সময় তেমন পাবো না, কারণ হ্যাঁ, কালকে সেজন্য ফ্রাইডে তাহলে স্যার ফ্রাইডে রাতে তাহলে। স্যার বৃহস্পতিবার রাতে দিলে কেমন হয় স্যার? না, বৃহস্পতিবার দিন দিলে পড়বা কখন? রাতে দিলে তো পড়ার টাইম পাচ্ছি না আমরা। হ্যাঁ রাইট রাইট, শি ইজ রাইট, পড়ার টাইম তো পাচ্ছ না। তোমাকে পড়া বলতে কি, এটা যদি পড়া হইতো তাহলে আমি দিয়ে দিতাম, এটা তো তোমাকে হাতে কলমে প্র্যাকটিস করতে হবে। প্র্যাকটিস না করে কুইজ দেওয়া না দেওয়া সেম হয়ে না যাবে। কুইজ দেওয়া আর না দেওয়া একই কথা। স্যার স্যাটারডেতে বিকালে অথবা সানডেতে বিকালে নিলে হয় না? না, সানডে তো মিড টার্ম, তোমার হয়তো সানডেতে মিড টার্ম নাই, বা হয়তো তোমার যে মিড টার্ম আছে সেটা হয়তো তোমার খুব সহজ, বাকিদের তো তা একই কেস না। স্যার ফ্রাইডেতেই বেটার হবে। ফ্রাইডেতেই ঠিক আছে স্যার। তাহলে ফ্রাইডেতে হলে কখন? স্যার ফ্রাইডে হচ্ছে বিকালে। স্যার সন্ধ্যার দিকে হলে। দুপুরের পরে নেই, আসলে সন্ধ্যা 5:30টায় হয়ে যায়, বুঝছো? সো মেবি লেটস সে কথার কথা আমরা 4টায় নিতে পারি। ওকে স্যার। ওকে স্যার। কারণ 4টা থেকে 5টা না হয়নি। ওকে স্যার। তাহলে ফ্রাইডেতে 4টা থেকে 5টা, এবং আমি সিলেবাসটা মুখে বলে দিচ্ছি, এবং কালকে তো আমি আরেকবার দিয়ে দিব অ্যাজ ইউজুয়াল। একটা হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার 1 হচ্ছে রেগুলার এক্সপ্রেশন টু এনএফএ, আর কোশ্চেন নাম্বার 2 হচ্ছে ডিএফএ দিব, সেখান থেকে রেগুলার এক্সপ্রেশন জেনারেট করতে হবে। সো এই দুইটা কোশ্চেন থাকবে, and you practice, and as usual আমি সবসময় যেটা বলি যে তোমরা যখন প্র্যাকটিস করবা, if you have any problem doubts directly post a message or directly knock me, you can talk to me, okay? সো এটা গেল হচ্ছে তাহলে কুইজ 5, ওকে, এটা আমরা নিচ্ছি তাহলে। আচ্ছা, এখন আসো যে মিড টার্ম তোমাদের মানডেতে একটা পরীক্ষা হবে, আর
ওয়েডনেসডেতে একটা পরীক্ষা হবে। মানডেতে হবে যেটা সেটা হচ্ছে যে আমরা যে সিএফজিটা করলাম সেখান থেকে কোশ্চেন আসবে, অর্থাৎ ওই যে হাতে কলমে করতে হবে আর কি। তো আমি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে দিব, সেটার সিএফজি লিখতে হবে। তারপরে আমরা একটা সিএফজি দিয়ে দেব, সেই সিএফজিটাকে পিডিএ তে কনভার্ট করতে হবে, যেটা যে এখন স্ক্রিনে দেখতেছো আর কি। স্যার সিএফজি এটা একটু শুরু থেকে বলবেন, কথা কেটে গেছিল। আচ্ছা, ফার্স্ট কোশ্চেন হবে I will be giving you a CFG, sorry, I will giving you a language, আমি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে দিব, সেটার সিএফজিটা লিখতে হবে, গ্রামারটা লিখতে হবে। এটা হচ্ছে কোশ্চেন 1। কোশ্চেন 2 হচ্ছে আমি একটা সিএফজি দিয়ে দিব, সেটাকে পিডিএ তে কনভার্ট করতে হবে, যেটা এই মুহূর্তে স্ক্রিনে আছে। ওকে, মানে তোমাকে স্ট্যাক সিমুলেশন দেখাইতে হবে না, শুধু ডায়াগ্রামটা ড্র করতে হবে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে সেকেন্ড কোশ্চেন। আর থার্ড কোশ্চেন হচ্ছে আমি একটা এনএফএ দিব, সেই এনএফএটাকে ডিএফএ তে কনভার্ট করতে হবে। আমি একটা এনএফএ দিয়ে দিব, সেই এনএফএটাকে ডিএফএ তে কনভার্ট করতে হবে। সো দিস উইল বি 3 কোশ্চেনস, ইউ উইল গেট কমপ্লিট 60 মিনিটস টু কমপ্লিট, যেটা আমাদের 1.5 ঘন্টার ক্লাস। ওকে, সো 3 কোশ্চেন, একটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ দেব, সিএফজি তে কনভার্ট করতে হবে। আরেকটা হচ্ছে সিএফজি দিব, পিডিএ তে কনভার্ট করতে হবে। আরেকটা হচ্ছে এনএফএ দিয়ে দিব, সেটাকে ডিএফএ তে কনভার্ট করতে হবে। So these are the 3 workout that you have to do on Monday. On Wednesday তোমাদের completely MCQ quiz হবে on the whole syllabus up to midterm. Wednesday তে হবে MCQ আর Monday তে হবে workout. ঠিক আছে, আমি ডিটেইলস দিয়ে দিব অবভিয়াসলি, বাট তোমাদেরকে মৌখিকভাবে আগে কি বলে। স্যার এমসিকিউ গুলো কিভাবে কিরকম হতে পারে? এমসিকিউ দিয়েছি তো, যে ফার্স্ট কুইজ দিয়েছি না, ওরকম প্রত্যেকটা টপিকের উপর তখন এই এমসিকিউ হবে, প্রত্যেকটা টপিকের উপর। অনেক কিছু আছে তাই না, তোমার এমবিগুয়াস আছে, আনএমবিগুয়াস আছে, নন ডিটারমিনিস্টিক বলতে কি বোঝায়, তাই না? সো এরকম কোশ্চেনের কিন্তু অভাব নাই, তাই না? আমি তো তোমাদেরকে কুইজ যেগুলো নিয়েছি সেগুলো তো সব তো ওয়ার্কআউট কুইজ নিয়েছি, মানে একটা জিনিস আছে সেটাকে করতে দিয়েছি, বাট সেটার সাথে যে থিওরিগুলো আছে সেই থিওরিগুলোর জন্য তো কোনো পরীক্ষা আমি নেই নাই। সো সেটাই আমরা মিড টার্মে, এই যে ওয়েডনেসডেতে যে পরীক্ষাটা হবে এমসিকিউ, কমপ্লিট এমসিকিউ, ওখানে কোনো ওয়ার্কআউটের ব্যাপার নাই, সব এমসিকিউ হবে এবং ওখানে ওই কোশ্চেনগুলো আনসার করতে হবে। অবভিয়াসলি মানে সব পরীক্ষাই তো ওপেন বুক হচ্ছে, তোমরা তোমাদের স্লাইড বইগুলো সামনে রেখে পরীক্ষা দিতে পারতেছো। সো আই গেস এমসিকিউ শুড বি মাচ easier for you because all the question will be coming from that particular sectors. That is the theoretical part of all the things that you have done. স্যার কত মার্কসের থাকবে এমসিকিউ? এখনো প্ল্যান করি নাই, মানে নরমালি আমাদের টিচারদের মধ্যে কথা হয়েছে ইট উইল বি 25 and 25, মানে মানডেতে 25 মার্কস, ওয়েডনেসডে 25 মার্কস। সো করার পর দেখি, প্রবাবলি আমি আর কি প্রস্তাব দিয়েছিলাম এমসিকিউতে একটু বেশি রাখতে, কারণ এমসিকিউটা মিড টার্ম তো, সো এমসিকিউতে যাতে তোমাদের মার্কিংটা একটু বেশি আসে। সো প্রবাবলি আই উইল সেট এমসিকিউ 30 মার্কস এন্ড মানডের যে কুইজটা হবে সেটা হচ্ছে 20 মার্কস। সেটা হচ্ছে আমার ইচ্ছা, বাট আমরা আবার শুক্রবার বা শনিবার বসবো সব টিচাররা, বসে হয়তো তখন একটা ফাইনাল সিদ্ধান্ত নিব। সোফার সিদ্ধান্ত হচ্ছে এমসিকিউ 25 আর তোমাদের যে ওয়ার্কআউটের যেটা আছে সেখানে 25, বাট অ্যাজ আই সেড আমি সবাইকে কনভিন্স করার চেষ্টা করব যে এমসিকিউ যাতে 30 হয় এবং মানডের যে কুইজটা হবে যেটা ওয়ার্কআউট করতে হবে সেটা যাতে 20 হয়, তাহলে তোমাদের একটা বেনিফিট থাকবে। আর তোমাদের কুইজ 2 এর খাতা আমি অলরেডি দিয়ে দিয়েছি, 3টাও বোধহয় তোমাদেরটা হয়ে গেছে বা কিছু হয়তো বাকি থাকতে পারে, সেগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। আর দেওয়ার পর যদি কারো প্রবলেম থাকে অবশ্যই আমাকে নক করবা। আর কালকের মধ্যে সবগুলো কুইজের মানে খাতাই তোমরা পেয়ে যাবা। খাতাগুলো আমি দেখে দেখে দিচ্ছি,
সো প্রত্যেকেই যখন খাতাটা চেক করবা সেখানে আমার মার্কিং বা এটা সেটা দেখতে পারবা। আর যদি কোনো কারণে দেখতে না পারো তাহলে ধরে নিবা যে কিছুক্ষণ পর আসবে, কারণ এটা আসলে সিনক্রোনাইজ হয় তো, মানে ওয়ান ড্রাইভের সাথে। আমি তো এখান থেকে চেক করে দেই, চেক করে সেভ দিলে এটা আবার সিনক্রোনাইজ হয় ক্লাউডে। সো ক্লাউডে সিনক্রোনাইজ হতে অনেক সময় একটু সময় লাগে। তো কিছুক্ষণ পরে হলেও দেখতে পারবা। সো আমি খাতা যেহেতু আমি দেখতেছি, আস্তে আস্তে দেখতেছি, আশা করি ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম, তারপরও খাতা দেখলে কিন্তু ভুল হতেই পারে। সো ইফ দের ইজ এ কোশ্চেন, দের ইজ এ কোয়েরি বা কিছু একটা, অবশ্যই আমাকে জিজ্ঞেস করে নিবা। মানে আমি যে মার্ক দিয়েছি আমি কিন্তু খাতাও দিয়ে দিয়েছি, তোমরা যে খাতাটা দিয়েছো সেটাতে ক্লিক করলেই দেখতে পারবা ভিতরে কি কিভাবে চেঞ্জ করেছি বা কি কি চেক করে দিয়েছি, সেটা ভিতরেই দেখতে পারবা। স্যার রিটেনের মানে হচ্ছে স্যার টাইমিং কতখানি থাকবে স্যার রিটেনটা? দুইটাই 1 ঘন্টা 1 ঘন্টা থাকবে। আবু কি ক্ষুধা লাগছে আমাকে তো। 1.5 ঘন্টা ক্লাস না তোমাদের, 1.5 ঘন্টা ক্লাস তো। সো ধরো তোমাদের 9:30টায় শুরু হয়, 10:45 থেকে শুরু হবে, 11:30 পর্যন্ত হবে। পেঁয়াজ দেন আলু আর পেঁয়াজ দেন। So do you have any other question? স্যার ভালো করে প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য এনি সাজেশন? প্র্যাকটিস। কারণ প্র্যাকটিস করতে গেলে তুমি যখন ভেরিয়েন্ট টাইপ অফ মানে জিনিস প্র্যাকটিস করবা একই টপিকের উপর, তখন বিভিন্ন ধরনের সিনারিও আসবে। সেই সিনারিও গুলাকে কিভাবে হ্যান্ডেল করতে পারতেছো বা পারতেছো না, সেটা যখন একটা ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে, তাহলে থিওরিটা ভালো মতো বুঝতে পারবা। রিমেম্বার, আমি আবারও বলতেছি, ম্যাথমেটিক্যাল থিওরি বলো, সায়েন্টিফিক থিওরি বলো, শুধু থিওরি পড়লে কোনোদিন বোঝা যায় না যে এটা কি বোঝাতে চাচ্ছে। ফর এক্সাম্পল, আমরা ছোটবেলায় পড়েছি নিউটনের সূত্র, তাই না? প্রত্যেক বলেরই বিপরীত এবং সমমান আছে। সো এরকম আমরা পড়েছি ঠিকই, কিন্তু আমরা কি বুঝেছি কখনো? আমরা বুঝেছি কখন? 7-8-এ এসে আসার পর, যখন এটার রিলেটিভ কিছু এক্সাম্পল আমরা দেখেছি, সেই তারপরে গিয়ে আমরা জিনিসটা বুঝতে পারছি যে আসলে কি বলতে চাচ্ছে। আদারওয়াইজ আমাদের কিন্তু চোখ বন্ধ করে মুখস্থ করতে হচ্ছে, তাই না? সো এটাই থিওরি, যখন পড়বা থিওরিটা হচ্ছে কনসেপচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং তোমাকে দিবে, কনসেপচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং। বাট যদি কমপ্লিট আন্ডারস্ট্যান্ডিং চাও, তাহলে ওই থিওরির এক্সাম্পল গুলো, এক্সারসাইজ গুলো তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। ইফ ইউ ডু নট প্র্যাকটিস, তোমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে না। তাহলে কি করতে হবে? তোমাকে ওই প্র্যাকটিসটাও মুখস্থ করতে হবে। এবং প্র্যাকটিস মুখস্থ করা মানেই হচ্ছে তুমি পরীক্ষাতে গিয়ে কোনোভাবেই ওটা মিলাতে পারবে না। কারণ রিমেম্বার, পরীক্ষা যখন হয় তখন কোশ্চেনটা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ডই হবে। কোশ্চেনটা কি হবে? যে তোমাকে যা করিয়েছে তার থেকে একটু ডান বাম করে আমরা দেবো, তাই না? তোমরা অলরেডি আমার কোশ্চেন দেখেছো, বা অন্যান্য সেকশনের কোশ্চেনও যদি দেখে থাকো, তাহলে দেখবা যে আমরা কিন্তু তোমাদেরকে ক্লাসে যা দিচ্ছি সেটাকেই আমরা একটু ঘুরিয়ে তোমাদেরকে করতে দিচ্ছি, সরাসরি তো আর ওইটা দেবো না, তাই না? সো যখন একটু ঘুরিয়ে দেব, তখন যাতে তোমার থিওরিটিক্যাল যে কনসেপ্টটা আছে এবং তোমার প্র্যাকটিস করার কারণে যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা হলো, এই দুটাকে মিক্স করে তুমি আনসার করতে পারবে। ঠিক আছে? আদারওয়াইজ কিন্তু ওই যে বললাম, তুমি যদি ক্লাসে যেগুলো করিয়েছো ওগুলো যদি মুখস্থ করো, তাহলে লাভ কি? কারণ ওইটা তো আর আমরা পরীক্ষায় দেবো না স্বাভাবিকভাবে, তাই না? সো ইউ নিড টু ডু দ্যাট। মানে এটা হচ্ছে অনেকটা সাঁতার কাটার মতো বা সাইকেল চালানোর মতো। ঠিক আছে? এক্সাম্পলটা আমি সবসময় দেই, যে তুমি যদি তোমাকে যদি আমি সারা রাত্র একটা সাঁতার কিভাবে কাটতে হয় বই পুরো ঠোঁটস্থ করিয়ে সকালবেলা সাগরে নামিয়ে দেই, তুমি কিন্তু সাঁতার কাটতে পারবে না। ইউ নিড টু, তোমার মাথায় আছে যে সাঁতার কাটতে হলে কি করতে হবে, অথবা সাইকেল চালাতে হলে কি কি রুল ফলো করতে হবে,
কিন্তু তুমি যদি আসলে সাইকেল চালানো ভালো মতো চালাইতে চাও বা সাঁতার কাটতে চাও, তাহলে কি করতে হবে? তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। তুমি যতই বই পড়ো সেটা হবে না, যতই থিওরিটিক্যাল কনসেপ্ট নাও, ইট উইল নট ওয়ার্ক। সো এই কোর্সে যা পড়তেছি, ইনফ্যাক্ট কম্পিউটার সায়েন্সের রিলেটিভ যত কোর্স আছে সব কোর্সের নিয়মই তাই। থিওরি কনসেপচুয়ালি কিন্তু বোঝা যায়, খুব বেশি কঠিন না। যেমন তোমাদেরকে আমি যখন কনসেপ্ট বুঝিয়ে দেই, তারপরে খুব বেশি না 3-4 জন হয়তো কোশ্চেন করো, 3-4টা রিলেভেন্ট কোশ্চেন করো, তারপর কিন্তু আর কোশ্চেন থাকে না। থাকে না কেন? হ্যাঁ, এটা তো স্যার যা বলেছে বা বইতে যা লেখা আছে, জিনিসটা তো এরকমই হওয়া উচিত। কিন্তু যখন তুমি এটাকে অ্যাপ্লাই করতে যাবা, তখন কিন্তু সেই থিওরিটিক্যাল কনসেপ্ট কোনোভাবেই তুমি ওই মানে কনভার্ট করতে গিয়ে কোনোভাবেই ওই জিনিসটা কিন্তু প্র্যাকটিস না থাকলে তুমি সেটাকে কনভার্ট করতে পারবা না। মানে এটা পারবা না, ইটস এ ধ্রুব সত্য আর কি। এটা যতই জিনিয়াস হও তুমি, ইট ডাজন্ট রিয়েলি ম্যাটার। ইউ নিড টু প্র্যাকটিস ইট ফর সার্টেন অ্যামাউন্ট টু হ্যাভ এ কমপ্লিট আন্ডারস্ট্যান্ডিং। সো একটা হচ্ছে কনসেপচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং, আর একটা হচ্ছে কমপ্লিট আন্ডারস্ট্যান্ডিং। ঠিক আছে? সো তুমি যদি একটু সময় দিয়ে একটু প্র্যাকটিস করে নাও, তাহলে তোমার কাজ হয়ে যাচ্ছে। তোমরা প্রোগ্রামিং কিভাবে শিখেছো? প্রোগ্রামিং কিন্তু সেম কনসেপচুয়ালি। প্রোগ্রামিং এ যখন আমরা বুঝাই, আমরা কিন্তু প্রোগ্রামিংও একই ব্যাপার হয়। ক্লাসে খুব একটা কোশ্চেন আমরা পাই না, কনসাল্টিং এ খুব একটা পাই না। পাই না কেন? কারণ 2 আর 2 যোগ করলে 4 হয়। স্যার তো ঠিকই বলছে, বইতে তো ঠিকই লেখা আছে, কিন্তু এটাকে যখন তুমি সলভ করতে যাবা, তখন কিন্তু মাথা খারাপ হয়ে যায় যে হ্যাঁ হ্যাঁ, এটার পর কি লিখবো, কি লিখলে এটা আসবে, কি করলে ওইটা যাবে। সো দ্যাট ইজ ওইটা কিভাবে আমরা করব? কমপ্লিট আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য ইউ নিড টু প্র্যাকটিস। ওকে, প্র্যাকটিস করা যায় 2-3 ভাবে। একটা হচ্ছে তুমি কিছু এক্সারসাইজ নিলা, নিয়ে নিজে প্র্যাকটিস করলা, নিজে কমপ্লিট করলা, করে তোমারটা হলো কিনা কিভাবে বুঝবা? প্রোগ্রামিং বা এই সমস্ত ক্ষেত্রে একটা সুবিধা হচ্ছে তুমি ইনপুট দিয়ে নিজেরটা নিজেই চেক করে ফেলতে পারো যে তোমারটা আসলেই কাজ করতেছে কিনা। সেই জন্য তোমাকে আগে থেকেই কিছু ইনপুট সিলেকশন করে নিতে হবে, যেটা দিয়ে চেক করলে তুমি মানে এনশিওর হবা যে তোমারটা কারেক্ট। অথবা টিচারকে দেখাতে পারো, অথবা ওয়ান অফ দ্য আদার বেস্ট থিং ইজ দ্যাট ইউ ক্যান হ্যাভ এ গ্রুপ। লেটস সে তোমরা 3 জন বা 4 জনের একটা গ্রুপ যদি থাকো, ফ্রেন্ড সার্কেল থাকো, তাহলে প্রত্যেকে 5টা করে সলভ করো। তারপর তুমি যে 5টা করেছো, তুমি বাকি 4 জনকে বুঝিয়ে দাও। বাকি 4 জন একই কাজ করবে। তাহলে তোমাদের 5টা করে তোমরা 25টা এক্সারসাইজ একসাথে শিখে যাবে। কিন্তু এই যে তোমাকে বুঝিয়ে দিল, বুঝিয়ে দেওয়ার পরে কিন্তু তোমাকে নিজে একবার হলেও এটা করতে হবে। আচ্ছা, বুঝতেছো ঠিকই, কিন্তু নিজে একবার করবা। বুঝার পরে নিজে একবার করবা, কারণ বুঝিয়েতেছো সে, তার মতো করে বুঝাই দিছে। সো তুমি কি করবে? এখন নিজে ওই জিনিসটা দেখেছো, ফেলে দাও, ফেলে নিজে এক্সারসাইজটা নিজে একবার করো। যদি নিজে নিজে কোনো ভুল ছাড়া করতে পারো, তার মানে তুমি এটা ভালো মতো বুঝতে পারছো। সো দ্যাটস ইট, দ্যাট ইজ হাউ ইউ ডু ইট। এটা হচ্ছে সবচেয়ে এফিশিয়েন্ট যে গ্রুপ স্টাডি, যেটা এটা হচ্ছে সবচেয়ে এফিশিয়েন্ট। কারণ অল্প সময়ের মধ্যে তুমি 25টা শিখে যাচ্ছ, এবং নিজে যেহেতু আবার করতেছো, তোমার এটা কমপ্লিট আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে যাচ্ছে। সো কেউ একজন স্টুডেন্ট যদি একই টপিকে 20টা বা 25টা বা 15টা প্র্যাকটিস করে থাকে, আর কিছু বাকি থাকে না আসলে। ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ, আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট বেনিফিশিয়াল, বা আমরা আমাদের স্টুডেন্ট লাইফে এটা করেই বেনিফিটটা বেশি পেয়েছি, যেহেতু সেমিস্টারাল সিস্টেমের সময় কম থাকে। সেই জন্য এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট প্রসেস ফর এনি কোর্স, নট অনলি দিস কোর্স, ফর এনি কোর্স। আর ফাইনালি যেটা আমি বলি সবসময়, যে কমিউনিকেট উইথ দ্য টিচার। তোমাদের মধ্যে অনেকেই অফ টাইমে আমার সাথে যোগাযোগ করো, বাট সংখ্যায় খুব কম। 1 জন 2 জন বা 3 জন এরকম হয়তো, যে স্যার আমার এই প্রবলেমটা ছিল, সলভ করে দেওয়া যায় কিনা, বা এই সলিউশনটা করেছি স্যার, দেখেন ঠিক আছে কিনা। সো এরকম 2-3 জনের বেশি কমিউনিকেট করো না। কিন্তু যাই হোক, 2-3 জন করলে হতে পারে সেই 2-3 জন হয়তো বাকি বন্ধু বান্ধবদের সেই সলিউশনটা দিচ্ছে, এটাও হতে পারে। বাট কমিউনিকেশনটা রাখা ভালো আর কি। ওইটা রাখলে স্যারের কাছ থেকে অনেক সময় আছে কিছু জিনিস সরাসরি স্যারের কাছ থেকে সরাসরি জেনে নিলাম। দ্যাট ইজ অলসো ওয়ান অফ, মানে ওইটা হচ্ছে এডিশনাল ওয়ে অফ লার্নিং ফার্স্টার। কারণ ক্লাসে আমরা কি করি, যে ক্লাসে একটা স্ট্যান্ডার্ড ফলো করি, তাই না? স্ট্যান্ডার্ড ফলো করে তোমাদের কোশ্চেন আনসারের উপর বেস করে, তোমাদের রেসপন্সের উপর বেস করে আমরা পড়িয়ে দিই ক্লাসে। সো যখন আমরা ক্লাসে পড়াই, তখন 40 জনের উপর বেস করে পড়াই, কিন্তু 1-to-1 যখন হবে, তখন তো তোমার উপর বেস করে আমি তোমাকে বলবো, তাই না? সো দ্যাট অফকোর্স মেক্স এ ডিফারেন্স। বা তোমরা 4-5 জন একসাথে গ্রুপ করে আমার সাথে কমিউনিকেট করতে পারো, যে স্যার আমরা 4-5 জন আছি, আমরা একটু একসাথে আপনার সাথে এই ব্যাপারে একটু বসতে চাচ্ছি, আমরা কিছু সলিউশন করেছি, সেই সলিউশনগুলো দেখে দেন। সো ইউ নো দেয়ার আর লট অফ ওয়েজ টু ডু ইট, মানে বাট দ্য মুদ্রা কথা হচ্ছে ইউ নিড টু প্র্যাকটিস, এবং প্র্যাকটিস
বেশি সংখ্যায় করার জন্য সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে তোমরা যদি একটু গ্রুপে করতে পারো তাহলে সবচেয়ে ভালো। বাট গ্রুপে করবা, নিজে 4-5টা করবা, বাকিরা 4-5টা করবে, সবাই সবাইকে বুঝিয়ে দিবা। বুঝিয়ে দেওয়ার পর যেগুলো তুমি করো নাই, অন্যরা করেছে, তোমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে, সেগুলো আবার নিজে একবার করে করবা। কারণ তখন তো তুমি বুঝে গেছো, তোমার সময় অনেক কম লাগবে। আমি প্রথম দিকে লেকচারে 3টা বইয়ের নাম বলেছি, যার মধ্যে আমি সিপসারের বইটাকে টেক্সট বই হিসেবে আমরা ব্যবহার করি। মূলত সিপসারের বইটাই সাধারণত ইন্ট্রোডাক্টরি লেভেলের জন্য সিপসারের বইটাই পৃথিবীর যত বড় বড় ইউনিভার্সিটি আছে সবাই ওইটাই ফলো করে। বাট হায়ার লেভেলের জন্য পাপাদিমিত্রির বই আছে, হরকফটের বই আছে, ওগুলো আরেকটু মানে ডেপথ এবং আরেকটু ম্যাথমেটিক্যালি ডিফারেন্ট। সো বাট ওখানেও বিভিন্ন এক্সারসাইজ আছে, সো তোমরা ওখান থেকে এক্সারসাইজ চুজ করতে পারো। গুগলে টাইপ করলে তো প্রচুর পাওয়া যায়। ইনফ্যাক্ট তোমাদের যখন কোশ্চেন আমরা প্রিপেয়ার করি আমরা কিন্তু গুগলেও টাইপ করি যে ওকে নতুন কি কোশ্চেন আছে, কারণ প্রত্যেকবার তার একই কোশ্চেন দিয়ে যদি আমরা পরীক্ষা নেই তাহলে 2 দিন পর তো সবাই আমাদের কোশ্চেন আনসার করতে পারবে। সো আমাদেরও কিন্তু কোশ্চেন বানানোর জন্য, নতুন নতুন কোশ্চেন বানানোর জন্য আমাদেরকেও আসলে খুঁজতে হয়। সেই জন্য আমি প্রসেসটার কথা বললাম যে গুগলে টাইপ করে দেখতে পারো নতুন নতুন অন্য জায়গায় কি হচ্ছে, অন্যান্য জায়গায় কি কি সলিউশন আছে। ওখানে অনেক সময় দেখা যায় যে কোশ্চেনও পাওয়া যায়, সলিউশনও পাওয়া যায়। সো ওখান থেকে দেখে নিতে পারো। এবং ওই যে বললাম কনফিউশন থাকলে তো নিজেরা যোগাযোগ করতে পারো, আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো, বা যারা টিচার আছেন তাদের সাথে কমিউনিকেট করে তাদের কাছ থেকে জিনিসটা শিখে নিতে পারো বা দেখে নিতে পারো, বা এটা হয়েছে কিনা সেটাও জেনে নিতে পারো। সো ওই প্রসেসগুলো তো আছেই। Additionally, you can also do those things. You can find as many as question as possible from different sources. Different sources থেকে বিভিন্ন কোশ্চেন নাও, সেগুলোকে সলভ করার চেষ্টা করো। Relevant to the syllabus. Relevant to the syllabus. So I guess no more question. Okay then, best of luck. So আমরা আসলে ডাইরেক্টলি তো আর মিট করতেছি না, একবারে মিড টার্মে মিট করতেছি, শুধু শুক্রবারে আমরা পরীক্ষার জন্য হয়তো তোমাদের সাথে কথা হবে। So best of luck, make as many practice as possible, and as I said, use the consulting hour, কারণ তোমাদের মধ্যে খুব কম স্টুডেন্ট এটা ইউজ করো, মাত্র 2-3 জনের বেশি ইউজ করো না। তোমাদের সেকশনে প্রবাবলি 3 জন আমার সাথে ফ্রিকোয়েন্টলি বলবো না, 2 জন ফ্রিকোয়েন্টলি যোগাযোগ করে, আর একজন হয়তো মাঝে মধ্যে যোগাযোগ করেছে, একবার বা 2বার করেছে। সো এর চাইতে বেশি তোমাদের ক্লাসে বাকিরা কিন্তু কেউ কখনো আমার সাথে ওইভাবে করে কনসাল্টিং আওয়ার যেটা, সেই আওয়ারে কেউ আসলে কমিউনিকেট করো নাই। সো লেটস সি, তারপরও তোমরা যদি ওই মানে কোনো সমস্যা থাকে তাহলে ওই সময় যোগাযোগ করো। আর আমি আগেও একবার বোধহয় বলেছি যে তোমরা সবাই মিলে যদি চিন্তা করো পরীক্ষার আগের দিন স্যারকে জিজ্ঞেস করবো, 40 জন যদি একসাথে কমিউনিকেট করো, আমি কিন্তু 40 জনকে একসাথে সময় দিতে পারবো না, তাই না? তা আলাদা আলাদা করে সময় দিতে গেলে এমন হতে পারে তুমি সময় পেলে না, তাই না? যেহেতু আমার আলাদা অন্যান্য সেকশনও আছে যেগুলোতে আমি পড়াই, তাই না? তো এই জন্য বললাম যে আগেই যদি বুঝে নাও তাহলে ভালো হয়। আর পরীক্ষার আগের দিন পরে হয়তো এমসিকিউ তোমরা আনসার করতে পারবা, এমসিকিউর যেটা পার্ট আছে, যেহেতু এটা এমসিকিউ ওপেন বুক, সো খুঁজে বের করে আনসার করে দিতে পারবা। যদিও সময় অনুযায়ী হয়তো সব দিতে নাও পারো, বাট মোস্ট ইউ ক্যান আনসার। কিন্তু
কিন্তু যেগুলো প্র্যাকটিস করে দিতে হবে সেগুলো যদি পরীক্ষার আগের দিন প্র্যাকটিস করো তাহলে কোনোদিন হবে না। যার কারণে প্রত্যেক পরীক্ষার আগে কিন্তু আমি চেষ্টা করি তোমাদেরকে টাইম দিতে, যাতে এনাফ টাইম থাকে তোমার হাতে প্র্যাকটিস করার জন্য। খেয়াল করে দেখো, প্রত্যেকটা পরীক্ষার আগে আমি একই কাজ করেছি যে ওকে ইউ প্র্যাকটিস দিস 2 days দেন ইউ গিভ দ্য এক্সাম। যেটা আমি জানি যে উইদাউট প্র্যাকটিস ইট ডাজন্ট মেক এনি সেন্স। Okay, so if you do not have any other question, you can leave, and best of luck. Thank you. Thank you, sir.